डियर स्टूडेंट वेलकम बैक। आज के আমরা B.Ed फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिकम নিয়ে আলোচনা করব। इंग्लिश ভার্সনে কোর্স 1.4.EPC3 থেকে ক্রিয়েটিং এন্ড ইউজিং ব্লগস, গুগল গ্রুপস এন্ড ডক্স। ফার্স্টে থাকছে অ্যাকনলেজমেন্ট, দেন সার্টিফিকেট, এরপরে ইন্ডেক্স। ইন্ডেক্সে যেগুলো থাকছে ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ ব্লগস, different type of blogs, procedure, how to create post blogs, function of blogs, advantage, disadvantage, এই সমস্ত পয়েন্টগুলো থাকছে। তো এবার শুরু হচ্ছে ব্লগ ডেসক্রিপশন। ফার্স্টে ব্লগস। ব্লগস বলতে কি বোঝায়? নেক্সট হচ্ছে টাইপ অফ ব্লগস, টাইপস, পার্সোনাল ব্লগস, কোলাবোরেটিভ ব্লগস আর গ্রুপ ব্লগস যেটাকে বলা হয়। নেক্সট হচ্ছে মাইক্রো ব্লগিং। এরপরে কর্পোরেট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ব্লগস, অ্যাগ্রিগেটেড ব্লগস বাই জেনরি, বাই মিডিয়া টাইপ, বাই ডিভাইস, রিভার্স ব্লগ, procedure to create blogs and how to create post in blogs. Step 1. Next, step 2. Next, step 3. Then step 4. Step 5. Step 6. Step 7, Step 8, Step 9, Step 10, Step 11, Step 12, Step 13, 14, Step 15, Step 16, 17, 18, 19, 20. পর্যন্ত হয়েছিল। এরপরে স্টেপ 21, 22, the function of blogs, next Google groups. What is Google groups? Create groups, change your group name, description, URL setting. Creation of Google groups, step by step procedure. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Google Docs.
Next, bibliography. This is the endpoint. So thank you so much for watching this video.